اوکے، سو ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے جو اولاد ہے اور جو مال ہے وہ ہمارے لیے ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے فخر اور غرور کا باعث ہے، اور ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے مینشن کرتے ہیں، اور بہت اس کی وجہ سے جو ہے نا غرور اور تکبر میں چلے جاتے ہیں، نہ جانے انجانے میں بھی چلے جاتے ہیں، کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے دماغ میں یہ خیال آ جاتا ہے۔ سو ہمیں ہر وقت اس بات کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی نعمتوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر غرور اور تکبر میں تو نہیں چلے گئے۔ اوکے، سو what you have to we have to do after learning the meanings of this ayah is that we have to be very careful for the wealth that we have got from Allah subhanahu wa ta'ala in the kids or the family that we have. We have to be, thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, and we have to be very careful while we are bringing up or while we are utilizing that very wealth, so that it's not being utilized against Allah subhanahu wa ta'ala. It's not being used as a source that can be a hurdle in the way of deen. Okay, now the next ayah, سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. So he will enter naran, a blazing fire, the fire that is blazing, that is having like the, what do we say, the flames that are blazing, that are having the most of the heat. Naran ذَاتَ لَهَبٍ, that he will surely be entered into a blazing fire. Whom? The Lahab, Abu Lahab, he will be burnt in a blazing fire. So this is the punishment that has been shown to Abu Lahab in this very ayah, that you will get the reward of all the things that you have done in the form of a blazing fire. Okay, so سَيَصْلَى ذَاتَ لَهَبٍ جو ہے یہاں پر ہم اس کا میننگ دیکھتے ہیں کہ سیسلا انقریب یہ ہے کہ تمہیں داخل کر دیجیے گا۔ سا کا جو سیغہ ہے وہ بیسیکلی فیوچر کو جو ہے وہ انڈیکیٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے کہ تمہیں داخل کر دیا جائے گا کس میں؟ نارن، ایسی آگ میں جو کہ بھڑکتی ہوئی ہوگی، جس کے شعلے جو ہیں وہ بھڑک رہے ہوں گے، یعنی کہ ایسی آگ جو کہ تمہیں کھا لینے کے لیے تیار ہوگی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ابو لہب کو بھی اور ہم سب کو بھی وہ پنشمنٹ دکھا رہے ہیں کہ جو چیز جس چیز جو ہمیں ہمارے کیے ہوئے کی سزا یا جزا آپ سمجھ لیں وہ ہمیں ملے گی۔ تو اگر ہم کسی غلط راستے پر چل رہے ہیں تو یہ آیت ہمیں کلیئرلی مینشن کرتی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ہمیں عذاب دیا جائے گا ایک ان تمام چیزوں کا جو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوکے، so the fourth ayah, وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. And amra'a is basically for the female, or it's for the wife, and for the wife of who is basically for the lahab, and for the wife of Abu Lahab, حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. She will be hamma, she will be carrying along with her the hatab is basically the, what do we say, the raw material. Yeah, the raw material for the fire that is going to burn Abi Lahab, just like the way she used to help Abi Lahab during the day, during the time to tease Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Just like that, she will be helping Abi Lahab in the hellfire, and she will be gathering the woods, and then she will be throwing into the fire so that the fire can burn with more of its blazing flames. So she is going to help him to get the punishment, just like she was helping him during the life in this dunya against Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So we should also, focus on this thing, that it's also against us as well. If we are involving ourselves in any of the acts, any of the deeds that are becoming a source of discomfort for the da'is, for the one who is delivering the message of Allah subhanahu wa ta'ala, we are going to get that very reward in the hereafter. So اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی کے لیے، امرأہ بیسیکلی عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کس کی؟ کا جو صیغہ ہے وہ ابو لہب کی طرف، اور ابو لہب کی بیوی کے لیے کیا ہوگا؟ وہ کیا کرے گی؟ حملتن، کہ وہ اٹھائے ہوئے ہوگی، اس نے
یا حمالۃ الحطب، سوری، حما کہ وہ اٹھایا ہوا ہوگا اس نے کیا، الحطب، حطب کہتے ہیں ایندھن کو. کیا ایندھن ہوگا؟ جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ جہنم میں آگ جل رہی ہوگی اور اس نے وہ لکڑیاں اکٹھی کی ہوں گی یا وہ ایندھن اکٹھا کر کے وہ لے کر آ رہی ہوگی اور اس چیز میں پھینک رہی ہوگی کہ جو چیز ابو لہب کو جلا رہی ہوگی. ایسے کیوں اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا کہ وہ کیوں یہ کام کر رہی ہوگی؟ کیونکہ اس نے دنیا میں بھی ابو لہب کی ہر جگہ مدد کی تھی کہ جہاں پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کام کر رہا تھا. اس کے اندر ایک نریشن ہے ہمارے پاس، اگر تو وہ یہاں پر مینشن ہو. بیسیکلی کیا ہوا، چلے وہ نریشن آگے مینشن ہے، ہم اس کو پڑھ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی اسی طریقے سے وہی ورڈنگز یوز کی، وہی سینیریو یوز کیا کہ تم اس کی دنیا میں مدد کر رہی ہو، اسی طریقے سے تم قیامت کے دن بھی جہنم میں اس کے جو شعلے ہیں اس کو بھڑکانے کے لیے تم اس کی مدد کر رہی ہوگی، اس کو سزا دینے کے لیے اس میں مدد کر رہی ہو. Okay, while I was mentioning this ayah to my sister, she was saying that not only she will be helping Abu Lahab to get more punishment, but she will also be, getting the punishment along with him. So میری چھوٹی بہن تھی، میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے جب میں پڑھ رہی تھی تو میں ان کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی. میں انہیں بتائی تھی کہ کیسے وہ دیکھیں کہ ابی لہب کو جو سزا مل رہی ہوگی اس میں جو ایندھن ہوگا وہ لا لا کے جو ہے اس کو بھڑکا رہی ہوگی. تو اس نے کہا کہ وہ صرف جو ہے اس کی سزا کا باعث نہیں بن رہی ہوگی، اس کے لیے اور عذاب نہیں تیار کر رہی ہوگی، بلکہ وہ خود بھی جو ہے اس وقت جہنم میں ہوگی تو اس کو خود بھی سزا مل رہی ہوگی. So this is also for us that if we are, if we are being involved in any of those acts, we are not going to be involved in the hereafter giving the punishment to others, but we will also be getting the punishment. کیونکہ وہ خود بھی جہنم میں ہے اور وہ جہنم میں ہی وہ ایندھن اٹھا کے لا کے اس جگہ پہ ڈال رہی ہے جہاں پر وہ آگ اور بھڑکے. تو ہمیں بھی اسی طریقے سے جو ہے سزا ملے گی اور ہم بھی اسی جگہ پر ہوں گے جہاں پر ہم نے ان لوگوں کی مدد کی ہوگی کہ جنہیں سزا ملی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. The last ayah, it says fi jidiha hablum min masad. Fi is for in it or along with. Jidiha is jad is basically your face. So Allah subhanahu wa ta'ala says fi jidiha. Ha is for the imra'a or the wife of Abi Lahab in the within the throat of or within the face of that very lady. What is going to be a hab is basically a rope, and that rope is how is that what kind of rope is going to be him masad, that is going to be tied. This rope is going to be tightened along with his throat, along with his neck, very tightly. And according to some narrations, we came to know that rope is so much harsh that it has some strong fibers, or just like the fibers of the date palm tree, just like those fibers. So they would be causing so much irritation around his throat that it would be a source of punishment for her. So Allah subhanahu wa ta'ala clearly mentioned for Abu Lahab that the punishment is going to be the blazing fire, and for his wife the punishment is going to be the rope that is going to be tied around her neck. That would be a source of continuous punishment for her. So اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابو لہب کی بیگم کے لیے بتا دیا کہ تمہیں کیا پنشمنٹ ملے گی، اور پہلی آیت میں ابو لہب کے لیے بتایا کہ ابو لہب کو ایک آگ کا عذاب دیا جائے گا، اور اس کی بیگم کے لیے کیا ہے کہ اس کے فی جیدہا کہ اس کے گلے میں ہوگا. فی میں جد سے نکلا ہے کہ اس کے سوری جد از فار سو جیدہا از بیسیکلی اس کے گلے میں ہوگا. ہا کا جو سیگا ہے وہ ریفرنس کر رہا ہے کہ اس کی بیگم کی طرف، کہ ابو لہب کی جو بیگم ہے اس کے گلے میں کیا ہوگا، حبل، ایک ایسی رسی ہوگی من مسد جو کہ مضبوطی سے بٹی ہوگی، ایسی رسی کہ جو ایک تو کھردری، کچھ روایات سے ملتا ہے کہ ایسی کھردری رسی ہوگی کہ جس طرح کی کھجور کی درخت کے جو پتے جتنے کھردرے ہوتے ہیں اس طرح کی ہوگی، جس کے اندر سے جو ہے وہ ایسی وہ نکل رہی ہوں گی. جو اگر آپ نے دوسری رسی دیکھی ہو جو کہ جوٹ کی بنی ہوتی ہے، اس کو اگر آپ نے ہاتھوں سے ہی فیل کیا ہو کہ وہ کتنی سخت ہوتی ہے، اس میں سے کس طرح کے سخت ریشے نکل رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کے گلے میں اتنی مضبوطی سے باندھی ہوگی کہ اس کے لیے مسلسل عذاب کا باعث ہوگی. سو اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی اس کی بیگم کے لیے بھی جو عذاب ہے وہ بھی مینشن کر دیا، اور
ابو لہب کے لیے جو عذاب ہے وہ بھی مینشن کر دیا. سو ہمیں دیکھ لینا ہے کہ ہم ان میں سے کون سے کام میں انوالو ہیں اور ہمارے لیے کس طرح کا عذاب ہوگا. اگر تو ہم انوالو ہیں تو ہم نے اس کام سے رکنا ہے، اور اگر ہم اس میں انوالو نہیں ہیں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. وی شوڈ بی تھینکفل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ if we don't find our own self involved in these acts, that Allah subhanahu wa ta'ala has saved us from that very punishment. Okay, now let's talk about the stories related to the Surah Al-Masad from the Sunnah. Okay, so we talked about like how she used to tease Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So from one of the narrations we came to know that she was passing away from the path where Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was also walking. So she threw a big stone towards Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And this was the one way that she used to tease Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then the other way, she asked her son, and Abu Lahab asked his son that go and divorce the son of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So what he did, his name was Utbah. So the Utbah came to Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he said, I disbelieve in you and your religion. He clearly mentioned that I do not believe in the religion that you came with, and I don't even believe in you. Because before the Nabuwa, before the Rasala, they all used to believe in the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, because he was Sadiq and Amin. He was the truthful among them. They used to keep the things in the hand of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam as an imana, right? So, and then what he did, he tore the clothes of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. He did this act to show the anger against him. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam prayed that, oh, may Allah would send his dogs for him. This was the thing that I mentioned earlier. And what happened when Utbah went to the journey to Syria? Yeah, so when he went to Syria for one of his business meetings, a lion came and he ate him directly. So this is what happened when he teased Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So کس طریقے سے ابو لہب کی بیگم اور ابو لہب کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے تھے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں سے جا رہے تھے اور وہیں سے جو ہے ابو لہب کی بیگم بھی جا رہی تھی، تو اس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا. ایک نریشن سے ہمیں یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ اس نے اس طریقے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کی بہت بار کوشش کی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ اس نے اپنے بیٹے عتبہ سے کہا کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو تمہارے نکاح میں ہے اس کو جو ہے وہ طلاق دے دو. تو وہ غصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ پر اور آپ کے دین پر جو ہے میں یقین نہیں رکھتا، میں اس کو ڈس بلیو کرتا ہوں، میں اس کا انکار کرتا ہوں. اور پھر اس نے اپنا غصہ شو کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو پھاڑا گریبان سے، نعوذ باللہ. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ تکلیف پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کتے بھیجے تمہارے خلاف. اور کیا ہوا کہ اسی طریقے سے جب عتبہ شام کی طرف جا رہا تھا، سیریا کی طرف جا رہا تھا اپنے بزنس میٹنگ کی وجہ کے لیے، کسی بھی تجارتی قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، تو راستے میں ایک شیر نے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور اس کو ختم کر لیا، وہیں پر کھا لیا. سو یہ جو ابو لہب اپنی نسل پر جو فخر کر رہا تھا، وہ نسل یہیں پر اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی. Or let's talk about the lessons that we learn from Surah Al-Masad. So, most of us are involved in some sort of, dawah activities that we try to deliver the message that we have to the other people, because Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said to us to do so. خيركم من تعلم القرآن وعلمه, that blessed is the one who learns the Quran and then teaches the Quran to others. And balighu anni walau ayah, that if you learn even a single ayah from me, then you have to balighu, which means like you have to teach that way ayah, you have to transfer that way knowledge to the people around you. So we do that thing, right? So whenever we do so, we do face so many difficulties. So you have seen through this ayah that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam faced so many difficulties during his life as well. So whenever we have to go through that very difficult time, we should remember that how Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam did, and the rewards that have been mentioned for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and for mu'minin in the Quran. We should also consider those rewards. We should remind ourselves about the rewards that we are going to get, so that we can comfort our feelings.
So the lesson of the Surah Al-Masad are various, but includes the lesson for Muslims and non-Muslims, showing the ayah of the Quran. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Do they not then reflect on the Quran? Had it been from any other than Allah subhanahu wa ta'ala, they would have certainly found it in many inconsistencies. So it says in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Do you not reflect on the ayahs that are being delivered to you, all the things that you can, that all the ayahs or the message of Allah subhanahu wa ta'ala that came along to you during the day? Don't you think about that? Don't you ponder about that? All these messages are not from any other one than except from Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so the things that we do listen in our daily life that act as a source of advice to us, they are basically message from Allah subhanahu wa ta'ala. You might find something contradictory in that. You might find something that is not matching, like that is not satisfying you, but you have to, ponder on it, and you have to learn the root cause of the message so that you can understand it. You might find something that doesn't like satisfy your thoughts, but there is certainly a message in it that is being delivered to you so that you can ponder on it. Okay, so Quran पाक में अल्लाह ताला कहते हैं अफला यतदब्बरून القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. कि क्या जब तुम कुरान की तिलावत की जाती है, क्या तुम उसमें जो 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 चीजें तुम तक पहुंचाई जाती है, क्या तुम उसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते? गौर व फिक्र करो, क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे पास जो भी वर्डिंग आई है, ये किसी और का कलाम नहीं है सवाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। तो इसमें तुम्हें बहुत सी जगहों पर जो है इख्तिलाफ मौजूद मिलेगा, लेकिन सोचो, इसके ऊपर गौर करो कि यहाँ पर क्या मैसेज है जो तुम तक पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, एंड देन let's talk about the benefits that we can get. So the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam faced a lot of great difficulties, as we mentioned earlier, that how people used to tease him. So the difficulties are going to be for us as well, but we have to put our trust in Allah subhanahu wa ta'ala, and we should, have, what do we say? We should have a thought in our mind that the only reward that we can get is from Allah subhanahu wa ta'ala, not from the people around us. Okay, so all of our efforts are going to be rewarded inshallah by Allah subhanahu wa ta'ala. And then we also get the message from that by okay, this is the one of the most important message that we get from this surah. Don't harm anyone who guide you to the right path. Sometimes situations come like you did something awkward that was against the thing that you were not supposed to do, right? And then the people around you are some people that you don't feel good with them, and then they start advising you at that very point, and then you feel very bad, and you don't want to listen anything from them, but they're advising you regarding something good. They're telling you something that is the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, it's like you did prayed, but you prayed in the wrong way, and that was actually wrong, and someone was standing next to you and they saw that you did committed a mistake while you were praying. Now they're trying to guide you the right way to pray, and that at that very point you're not feeling good because you don't like that very person. So what you have to do is you should never ever use the words or any act that can harm that very person. Why? Because the thing that they are trying to give you, the message that they are trying to deliver to you, is the message of Allah subhanahu wa ta'ala. If he was not there, Allah subhanahu wa ta'ala have used any other person to give that message to you. Okay, so it's basically all about the right message that you are getting. If you are if you are trying to neglect or ignore that very message, it means you have done the kufr, you have done the inkar, you denied the message of Allah subhanahu wa ta'ala. So there are severe punishments. Let's read that very passage because the wordings over here are very amazing. That's for both Muslims and non-Muslims, that do not harm anyone who guides you to the right path. Whenever someone advises you for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, accept it, no matter your position or your wealth. Okay,
whether that person is, younger than you or elder than you, it doesn't matter. Whether they are having a higher rank or lower rank than you, it doesn't matter. It is one of the worst deeds to reject a good advice, moreover to harm the advisor. If you're rejecting that very deed, that very message, it means you have done one of the bad deeds, worst. And if you're harming that one, it's much more worse than the rejection. Okay. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Islam is the religion of good advice for the sake of Allah. He said firstly, that the advice should be for the Muslims imams. So if we are having the message of Allah subhanahu wa ta'ala, and we think that I do have enough of the knowledge, but the person that is sitting right next to me, he's just a student. He has just started, and then that person is guiding you over something. You are feeling bad for that. You don't say that, oh, I do have more knowledge. Then this message is for you, that the advice should be for the Muslim leaders and then for the whole community. It shows that you get higher rank in your position, you need to learn more. You need to learn more first, and then you have to go forward to give advice to other ones. Okay. So इस सूरत से हमें जो एक खास मैसेज मिलता है वो ये है कि हमने किसी भी ऐसे शख्स को जो है वो अजियत नहीं पहुंचानी कि जो हमें सीधे रास्ते की तरफ जो है वो गाइड कर रहे हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो मैसेज है वो अल्लाह ताला का मैसेज है। कोई भी खैर की जो बात होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। अल्लाह ताला ने आपकी तरफ खैर पहुंचाने के लिए किसी बंदे का इस्तेमाल किया, किसी बंदे को जरिया बनाया। अब आप उस बंदे को अगर तकलीफ पहुंचाएंगे तो ये सबसे बुरा काम है। ये उस काम में से सबसे बुरे कामों में से सबसे ज्यादा गुनाह जिस पे आपको मिल सकता है वो उन कामों में से है कि आप अल्लाह ताला के हुक्म का इनकार करें और फिर उस बंदे को भी अजियत पहुंचाएं कि जो आप तक वो मैसेज लेकर आए। इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो बात है ना कि आप उस बंदे को तकलीफ ना पहुंचाएं, ये मुसलमानों और गैर मुसलमानों दोनों के लिए, कि आप उस बंदे को तकलीफ ना दें, अजियत ना दें कि जो आपको सीधे रास्ते की तरफ गाइड कर रहा हो। Whenever someone advises you for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, accept it. जब भी कोई आपको अल्लाह ताला के ये जो है अल्लाह ताला का जो हुक्म है वो आप तक लेकर आ रहा हो, या कोई ऐसी बात आप तक पहुंचा रहा हो कि जो वो सिर्फ और सिर्फ इस गर्ज से कर रहा हो कि आप अल्लाह ताला के करीब हो जाएं, या ये चीज़ जो आप कर रहे हैं अल्लाह ताला के अहकामात के खिलाफ है, तो उसको कबूल कर लें, एक्सेप्ट कर लें, नो मैटर ये पोजीशन और ये बात। ये ना देखें कि वो आपसे जो है रुतबे में बड़ा है या छोटा है, वो अमीर है आपसे ज़्यादा या आपसे ज़्यादा करीब है, आपसे छोटा है बड़ा है, रुतबे में बड़ा है छोटा है। इस बात पे बिल्कुल भी ना जाएं। क्यों? क्योंकि वो जो लेकर आया वो अल्लाह ताला का मैसेज है। अल्लाह ताला ने उस बंदे को आपके लिए इस्तेमाल किया, आप तक पैगाम पहुंचाने का जरिया बनाया। ठीक हो गया। इट इज वन ऑफ द वर्स्ट डीड्स टू रिजेक्ट गुड एडवाइस। ये सबसे बदतरीन चीज़ों में से है कि आप कोई अच्छी नसीहत का इनकार करें, और इससे भी ज़्यादा बदतरीन ये है कि आप जो आप तक मैसेज लेकर आए उसको अजियत पहुंचाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ गुड एडवाइस फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इस्लाम जो है वो एक अच्छी नसीहत का मजहब है। ऐसी नसीहत जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर की जाए, कि अल्लाह ने ये हुक्म दिया है तो इससे करो, अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि इससे बचो तो बचो। ठीक है। ही सेड फर्स्टली, उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि दैट द एडवाइस शुड बी फॉर द मुस्लिम लीडर्स, कि जो नसीहत है वो सबसे पहले इमाम के लिए है। ऐसे लोग जो कि आपके दरमियान क्या कहते हैं उसको, हुक्मरान है। ठीक है। किसी हुक्मरान जरूरी नहीं कि पूरे मुल्क का हुक्मरान हो, आपके घर में जो आपका हुक्मरान है वो आपका शोहर या आपके वालिद साहब होते हैं। ठीक है। तो आप में से कोई भी जो इमामत कर रहा है, जो कि लोग जिसके ताबे हैं कुछ लोग, उनके लिए है सबसे पहले नसीहत कि वो पहले अपने आप को बेहतर करें। आप खुद वो उससे नेक जो है जो नेक नेक अहकामात या फिर जो भी अल्लाह ताला के अहकामात है उनसे पहले नसीहत हासिल करें, एंड देन फॉर द होल कम्युनिटी। उसके बाद जो है जो नसीहत है वो बाकी लोगों के लिए। पहले कि इमाम जो है वो खुद को दुरुस्त करें, उसके बाद अपनी जो रियाया है उस तक ये मैसेज लेके जाएं, उसको नेक नसीहत करें।
It shows that as you get higher in your position, you need more and more advice. जितना आपका रुतबा बुलंद होता जाता है, उतनी ज़्यादा आपको नसीहत की ज़रूरत है, उतनी ज़्यादा आपको इल्म की ज़रूरत है। सो ये ना देखें कि आपके पास इल्म कहाँ से आ रहा है, ये देखें कि आपके पास जो इल्म आया है, वो क्या आया है, ठीक है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज इस सूरत से हमें मिलता है। Now, the next one is that respond to the haters strongly and smartly. Allah subhanahu wa ta'ala used the exact same way to respond to the enemies of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So we do have to use the exact manner. Okay. I'm sorry, the time we have taken 30 more minutes, but it's just to understand the surahs in a good way. So inshallah, we will try to cover the salah lesson afterwards, because salah lesson doesn't need more time, and we do have much more days to cover it. Okay. The next message that we get is, yeah, to respond to all of the, the enemies just the way they did. अल्लाह ताला ने सूरह लहब में वही एग्जैक्ट वर्ड्स और वही एग्जैक्ट चीजें मेंशन की जिनको मेंशन किया था अबू लहब। सो इस सूरत से हमें पता चलता है कि आपने जो एनिमीज है उनको किस तरीके से किस वक्त जो है वो रिस्पॉन्ड देना है। कुरान पाक में ये भी आता है, वैसा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, कि जब आपके साथ जाहिल लोग कलाम करें तो उनको सलाम कहते हुए गुजर जाए। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कुछ बातों का जवाब और बेहतरीन तरीके से और उसी तरीके से कि जिस तरीके से वो जो है वो उस पर अकड़ रहे हैं और उस बात पर जो है अ, वो अपने आप को जो है वो बहुत वो बनाकर बैठे हुए हैं, कोई ऐसी बात जिसके ऊपर वो उनको घमंड है उस बात का, तो उस बात को ही इस्तेमाल करते हुए उनको इस बात का जवाब देना। ठीक है। वी विल टेक द क्वेश्चंस इंशाल्लाह एट द एंड। Okay, we just have 2 to 3 more things to cover. Then the next message that we get is neither wealth nor lineage avail anyone. Okay, this is very important. Most of us in this dunya try to earn so much fame, and then we try to gather so much wealth, and then we are proud of that very property, that very car, that very land that we own. And then we are also proud of our kids as well, like, oh my god, my kid, he's a doctor, he's an influencer, he's having this and this much followers on Instagram, or like he's very well known in the in his community because of certain things or certain what do we say, blessings of Allah subhanahu wa ta'ala that he has. So we do use our mal, our wealth, and our progeny, our kids, as a source of showing what do we say, ignorance and proud. So Allah subhanahu wa ta'ala clearly mentions that both of these things are going to be useless for you. You're not going to get any reward from those. And also our mal, our wealth, and our kids can also be a source of sadaqah jariyah and never-ending reward for us as well. Like Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that there are 4 things that can be a source of continuous reward for you even you die. So we have to ponder on the things. Either we are making it as a source of reward for us or as a source of punishment for us. Either are we using these things to make fame in this dunya, or are we making them, raising them, using them as a source of continuous reward after our life has ended? So if we raise our kids in a good way, and if we use our money, our property, in a way that it's helping Deen, or like it's like you use your money to publish some certain books that people read and get nasiha, advice from that, and they started acting upon the right things. Now, the way those books are going to be delivered to so many people around us, and the things that they learn from there, and then they deliver it to their kids, and then kids, and then kids, they are all acting upon the message that you left to them. Now, if you die, this reward is going to be everlasting for you. Everyone who is getting a nasiha from that very thing that you invested in is a source of sadaqah jariyah, an never-ending reward. Or you raised your kids in such a good way that they are acting on all the things that have been mentioned in the Quran, and they are fearing from all the things that Allah subhanahu wa ta'ala showed them with the punishments.
and you did that so that they start, becoming a practicing Muslim. Not for that people will call them that as a good Muslim. Not for that sake, not for that intention. But you raise them so that they can be a source of maghfirah for you, forgiveness for you. Then it's going to be a never-ending reward. Why? Because um their kids, and then their kids, and then their kids, and then their friends, and then the people around them, all of them are going to get, some positive energy from your kids. So you're going to get the reward for each and every thing. Now what you have to do is, from after learning the surah, we have to see either we are spending our wealth and our kids on a right path or a wrong path. So these are the things that we have to work on, inshallah, right from today, from the very next second, inshallah. And we have to, rectify our intentions as well. If we are using them in the right path, but the intention is not right, we are not going to get the reward for any of those. So इस सूरत से हमें ये भी पता चलता है कि जो माल और जो औलाद हमारे पास है, जो हसब नसब हमारे पास है, क्या हम उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम अल्लाह ताला के अहकामात के खिलाफ जाएं, या हमारे बच्चे और हमारा माल क्या ऐसी चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है कि जो कि दीन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा हो, दावा को तकलीफ पहुंचाने के लिए, रोकने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या क्या हम उन्हें इस्तेमाल करके जो है गरूर और तकब्बुर तो नहीं हासिल कर रहे इस दुनिया में, या क्योंकि क्योंकि अगर हम ये दोनों काम कर रहे हैं तो इनसे हमें जहन्नुम ही मिल सकती है, क्योंकि माल आपने कमाया, बच्चे आपके हैं, उनको आपने रेज़ किया। अगर आपने दोनों चीज़ें गलत तरीके से की, तो उनका हमेशा का जो गुनाह है वो आपके सर भी जाएगा। लेकिन इन्हीं दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपनी जन्नत को सवार बना सकते हैं, अपनी आखिरत संवार सकते हैं, अपने मरने के बाद भी रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं। अगर आपने ऐसे बच्चे जो है बच्चों की ऐसी तरबियत की कि उन्होंने जो है वो आगे नेकी के काम किए और खुद को भी बुराई से रोका और अपने दोस्तों को और अपनी नस्लों को भी बुराई से रोका और दीन के लिए अपने आप को सर्व कर दिया, तो वो आपके लिए सदका जारी है। और वो अपनी नस्ल को और अपने अहबाब में जहाँ पर भी कोई ऐसी बात सिखाएँ जो उन्होंने आपसे सीखी है, तो उसका जो रिवॉर्ड है वो भी आप तक पहुँचेगा। और इसी तरीके से अगर आपने अपना माल जो है वो किसी भी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया है, कोई भी ऐसी बुक प्रिंट करवाई है, या कोई भी ऐसी किसी भी जगह पर, ऐसी जगह पर इस्तेमाल की, किसी जगह कोई जो है वो गैदरिंग अरेंज करवाई है कि वहाँ पर लोग आएँ और दीन की बात सीखें, और उसके बाद जो चीज़ें उन्होंने सीखी हैं वो अपनी प्रैक्टिस में ले आएँ, उसके बाद लोगों तक पहुँचाना शुरू कर दें, अपनी नस्लों को सिखाना शुरू कर दें, तो ये एक सदका जारिया का तरीका का सोर्स रहेगा कि आपके मरने के बाद भी आप तक जो है वो इंशाल्लाह रिवॉर्ड पहुँचता रहेगा। सो हमने देखना है कि हम किस तरीके से अपने माल को और अपनी औलाद को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक हो गया? उसके बाद अल्लाह ताला ने बताया कि जो है आपको अपने हर अमल की जो है वो सज़ा मिलती रहेगी, और फिर ये भी बताया कि कुरान किस तरीके से एक मोजिज़ा है कि अल्लाह ताला हर चीज़ को कितने बारीकी से जो है वो देख रहा है, उसको मुय्यर कर रहा है कि वो हर चीज़ का उसी तरीके से आपको रिवॉर्ड देगा जिस तरीके से आपने उसको किया है। ठीक हो गया? और सूरह अल-मसद का ख़ास उस तरीके से हमें कोई वैसे देखते हुए मैसेज फ़ील नहीं होता, लेकिन कितनी ज़्यादा हमने देख ली चीज़ें जो हैं, जिन पर हमें अल्लाह ताला ने सोचने का और गौर व फ़िक्र करने का जो है वो मौका दिया इसको पढ़ने के बाद। और इसकी कंक्लूजन में आ जाते हैं कि कुरान पाक की एक ऐसी सूरत है जिसमें हमें एक वाक़ये की तरफ अल्लाह ताला ले जाते हैं, और वहाँ से हमें बहुत से जो है मैसेजेस जो है वो देते हैं। क्योंकि को बहुत से लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं डराने से जो है वो बाज़ आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो जन्नत और खूबसूरत ब्लेसिंग्स का ज़िक्र करने से उनके दिल जो है वो कुरान की तरफ आ जाते हैं, अल्लाह की तरफ आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहानियों के ज़रिए अल्लाह ताला की तरफ आ जाते हैं। सो ये जो सूरत थी, वो ये वन ऑफ दोज़ सूरत थी जिसमें अल्लाह ताला लोगों का ज़िक्र करते हैं, और लोग किसी की कहानी से नसीहत हासिल कर लेते हैं। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस सूरह इज़ दैट Allah subhanahu wa ta'ala took us back to the time of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and showed us one of the incident from his life so that we can relate with him, and we can, uh, ponder on all the things that we are doing in our life, whether we are doing them right way or the wrong way. Okay. And then the benefits that we get from the surah is that we do get to think about the things and then ponder upon the things that have been happening
in our life so that we can relate it. Okay. The conclusion and the benefits are a bit more same because we just always after learning any of the surah, any of the ahkams, orders of Allah subhanahu wa ta'ala, we do take some point notes that we have to work on, right? So um the things that we get from this beautiful surah are so many, and they are more relatable because the incident from Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam life has been mentioned over here. And then one of the miracles that have been mentioned over here is that all the things that we are doing are being noticed by Allah subhanahu wa ta'ala. He's noticing each and every single act of us. Just like he noticed the movement of the hands of Abu Lahab, just like that, he's noticing all the things, and he's going to show them to us, just like he showed one of the incident in the Quran regarding the Abu Lahab. Okay, so this was all about Surah Al-Lahab today. I will be sharing the tajweed practice for that, and I will try to share for the Surah Ikhlas as well. I haven't got the recordings from Ustaza Amara till now. Inshallah, I will try to share both of them. Now, if you have any question, anyone of you, or any suggestions regarding the list, आप में से किसी का कोई सवाल है तो कर लें. Ikra, you were having a question. Yes, Shaheen. I was always curious. I've also discussed it before with certain imams, usually different answers, regarding the children, Mhm. and the punishment that the parents get due to their actions. Does that apply through their entire adulthood as well, or is it only up until adulthood? Okay, it's like if you raise them right way, if you tried your best, okay, if you delivered the whole message to them in the best way that you could have done, then you're not going to be getting sin for any of the thing that they are doing before the adulthood or after the adult. Mhm. Okay, so Mm. we as a parent have to be careful when we are doing the tarbiyah, when we are upbringing them. We have to Right. deliver each and everything that we have with our own self. We have to show them True. the right track. Just this is the responsibility among us, among being a parent. The only responsibility is to show them the right path, and then show them the punishment as well and the blessings as well. Mm. Show them the blessings more and then the punishment, Mm. so that they are not fearful only. They are more trying to get the reward first and then be fearful of the punishment. Right. But after all, everyone is human and they make mistakes. I was Yeah. just wondering if they do, let's say, because I've heard even after we pass on, Mhm. if the child, let's say, does something that's not, that's prohibited in Islam, after we die, we get the punishment still for that. It's like you get punishment for the thing that they learned from you, not for the thing that they didn't learn from you. You try Mhm. to tell them Yeah. again and again that this is wrong, this is wrong, you don't have to do it. It means you have done your duty in the best way, right? Right. Now, Right. if you have done the duty in your best way, how can you be sinful for that thing, right? Allah Right. subhanahu wa ta'ala is Ghafoor ar-Rahim. He's forgiving. He's the one who forgives everyone. So if we commit bad things and then we think that now I am considered as a bad human being in the eye of Allah subhanahu wa ta'ala, it's not like that. Allah subhanahu wa ta'ala says, among you are the ones who do bad deeds, but the best ones are those who come towards to Allah subhanahu wa ta'ala again and then ask Allah subhanahu wa ta'ala for the forgiveness. So Mhm. this is the thing that we have to show to our kids first, and then we should show them the punishments as well afterwards. Mm. But we are never getting any punishment for the thing that we told our kids not to do. Mm. We are not going to Mm. get any bad reward, bad deed for that. Okay. Okay. Thank you. You're welcome. Okay, there's a question like when we pray, actually I follow that there's no difference in prayer of in women, but someone said that
It's not same, so you should follow them. It's like they said Quran for dead, like this. So should we take this message from the okay? So whenever you hear something from someone, it's the duty upon you to check whether that thing is right or wrong. Okay. So the thing that you mentioned over here